Так. Привіт усім любителям RPG ігор. Сьогодні у мене Disco Elysium, який я взяв в Steam нарешті. Прийшлось підключити свій голос, тому що прийдеться достатньо багато читати. Я в принципі поіграв трохи за мислителя і за спортсмена раніше, недавно за мислителя. Ну я в принципі думаю виграти за медіума. Або создать свого медіума. Так. Шість. 30 середня. Давайте зробимо п'ятерочку. Хай буде. О, кстати, а можна зробити, щоб він був по моториці дуже жорсткий. Ні, він буде дуже глупий. Не підходить. Так. Треба середній інтелект зробити йому. Середня моторика. Ой-ой-ой-ой. Ну ладно, давайте вже усредненно сделаем. Средний интеллект, средняя моторика, слабая физика и неплохая все. Все-таки можно трохи убрать. Ну вообще знаешь что? Я хочу так поиграть. Нахрен моторику, физиологию, интеллект и психику до предела. Ну ладно. Хотя чуть-чуть. Это отлично, а це вообще гениально. Это просто хорошо, а тут слабо. Не-не. Я все-таки умником сделаю. О да, песни. Я бы даже вот так вот поступил. Це супер геніально сделать в психіки. До що тут є дуже класний талант. Авторитет. Подавляйте и властвуйте. Заявите о себе. Вот это я хочу. Эмпатия. Внушение. Знаете, что нафиг... Ой. Ладно. Будем... Самое главное не убиться в самом... Случайно. There is nothing, only warm primordial blackness. Your conscious ferments in it, no larger than a single grain of malt. You don't have to do anything anymore. Сейчас він договорить. Древний рептильный мозг. Нет ничего, лишь теплая первобытная тьма. В ней бродит твое сознание. Оно не тяжелее ячменного зернышка. Все, что тебе... Все, тебе не нужно больше ничего делать. Ever.
Никогда. Never ever. Совсем никогда. Нет, мы будем существовать. Вообще совсем никогда. Never ever ever, baby. Вообще совсем никогда, детка. An inordinate amount of time passes. It is utterly void of struggle. No ex-wives are contained within it. Проходит запредельное количество времени, но наполненностью лишено страданий. В нем нет бывших жен. Ну, вообще-то шикарно. Yes, it is. Так, еще давай. You got it, sweet brother. Nothing upon nothing upon nothing. Лови, братишка. Ничто, фаршированное ничем с приправой из ничего. I know you do, baby. I know. Люблю ничто. Знаю, детка, знаю. А плесни-ка еще чуток сладкого забыть. Coming right up, sir. Smooth passage. Чуток сладкого забытия. Прошу, легкого пути. Алонсоны, поехали. All right. Nothing town to fuck all borough. Давай, ночной поезд в село и обисину. Так. О, гляди. А вот, я устал быть такой вот тварью, и город, а не похуя мне. Not you. Your days of giving a shit and being that type of animal are over. По ним родным кончились дни, когда ты был такой вот тварью и не плевал на все. Не замолкай, пой, спой мне бессмертие. The song of death is sweet and endless. But what is this? Somewhere in the sore, bloated man meet around you. Песни A смерти. sensation. Сладко, бесконечно. Но что это? Где-то у воспаленном, опухшем человеко мясе вокруг тебя ощущения. Like a fly to the ointment, your conscience sticks to it. The limbed and headed machine of pain and undignified suffering is firing up again. It wants to walk the desert, hurting, longing, dancing to disco music. Диско-мьюзик, неплохо. Твое сознание липнет к нему, как муха к меду, заводится, тарахтит. Обремененная конечностями машина. Боли и унизительных страданий. Она жаждет идти по пустыне, страдать, тосковать, танцевать диско. You can take it. You're a champion. Сила воли. Средний успех. Так, ты выдержишь, ты же победитель. Нет, я не боюсь, я The победитель. stench of liquor rises from your mouth, and with it, an ungodly headache. Так, это была сила воли, це лимбическая система. Изо рта твоего разит алкоголем. За вонью приходит чудовищная головная боль. Я тут вспомнив всі случаї неплохі недавно. Ладно, це до цього не відноситься до ігри. Так, що я тут отвечу? Да кто я? Какая тварь так поступает собственным ртом? A fiery streak penetrates your skull, trying to force your eyes open. It's a sound, a clarion call from hell. Твой череп пронзает огненная полоса, вынуждая открыть глаза. Это звук адский ворон. Somehow, you know what it is. A caprice canema motor carriage. Энциклопедия. Ты откуда-то знаешь, что это мотокарета Купри Кинема. Открыть глаза.
О, ожив. Так, ну що? Штани першим ділом взяти. You hear a jingle. Keys are clinking in the pocket of your flare-cut pants. Восприятие, слух. Динь-динь, в кармане твоих клешней звенят ключи. Выудит их. It says, whirling in rags, on the aluminium key ring. There is a single key on the ring. The number 1 is etched on it. It should open the door. Так, це вже зрення, восприятие. На алюмінієвому брелке написано «Танцы в тропе». На кольце всего один ключ, цифрой 1 должен подойти. Так, что это у нас? Большая бутылка красного командора, совершенно пуста. Уша кто-то вырвал пленку, пока играла песня. Катушечный магнитофон все еще включен, но пленки в нем нет. Так. Опа, на тап. Так, ботинок. Давай сюда я. Зеленая туфля. Точнее. Вот и туфля. Туфля из зеленой крокодиловой кожи с высоким каблуком и хромовой отделку. Отлично сидит на левой ноге, осталось только найти правую. Ого, бойового духа в мене хватає, а здоров'я щось маловато. Так, о. Опа-на. Оце в нас за херня. This fan has 2 chain pull switches. One ends in a tiny fan, the other in a light bulb. A truly horrific necktie has somehow attached itself to one of the blades. С вентилятора свисают 2 выключателя. Цепочки. На конце одной изображен еще один крошечный вентилятор. Над другой лампочка. К одной из лопастей прицепился в истину кошмарный галстук. Or has it been consigned there as punishment? You feel as though this creature is your friend and wants to reattach itself to your neck so that you may continue your adventures together in this strange world. Внутренняя империя успех. Прокнуло. А может, он изгнан туда в наказание? Ты чувствуешь, что это существо твой друг. Оно хочет прицепиться к твоей шее, и тогда вы вместе продолжите свои приключения в этом странном мире. Давай за The вентилятор. blades come squeaking to a halt. It should be easier to reach the tie now. Лопасти со скрипом устанавливается. Теперь толстой галстук будет проще. Ну такое, 58%. Так, надо сохраниться. Ванну подивитися. Галстук. Розберемося потім з галстуком. Ну, опять в зеркало глянемо. Так, вона заповнена бутилками з-под вина, пива і лікерів. A mirror hangs above a bent and broken sink. In a fierce discharge of masculine energy, someone has ripped half the faucet off. Зеркало. Над кривой, надтреснутой раковиной висит зеркало. В порыве яростной маскулинности кто-то оторвал один из вентилей. Hot water sprays from the base and steam covers the mirror. You cannot see yourself, just the outline of a man. Из оставшейся от вентиля трубы бьет горячая вода. Зеркало запотело. Ты не видишь себя, только силуэт. Suddenly, you realize you have no memory of the face that awaits you there, underneath the soft vapor. Ты вдруг понимаешь, что не помнишь, какое лицо должно встретить тебя под покровом пара. Серьезно? Прям ничего? Really, all recollection of the person you are, the people in your life, and even the world you're in has drowned in a sea of blood alcohol. This was no mere night of drinking. It was a deluge of world-ending proportions. Серьезно? Все воспоминания о том, что ты за человек,
какие еще люди есть в твоей жизни? И в каком вообще мире ты находишься? Сгинул ли в океане алкоголя? Это была не просто запойная ночь. Это был целый потоп апокалиптических масштабов. Так, протереть зеркало. As you slowly reach your hand towards the surface of the mirror. Ты медленно протягиваешь руку к зеркалу. Abort. You clearly have not thought this through. You won't like what you see there, and you will never unbecome it. Отбой. Ты это явно не подумавши. То, что ты там увидишь, тебе не понравится. А развидеть это ты уже не сможешь. Сможешь больше этим не быть. Да пофиг. Протирать зеркало дальше. Behold, Узри. you have no idea who this thing is, do you? Да ты же понятия не имеешь, что перед тобой за хреновина. Точнее. Мій, конечно. Это суперзвезда какая-то, да. Думаю, я суперзвезда. It appears you're also dead. There's clearly rigor mortis on your face. Oh wait, is that an expression? Are you trying to make an expression with that face? Why? А еще ты, кажется, труп. На лице отчетливо наблюдается ригор мортис, или погоди. Какое-то выражение. Ты этим лицом портишь какую-то массу. Зачем? Подозреваю это, потому что я суперзвезда. Please stop. It's horrible. You're scaring yourself. Прекрати, пожалуйста. Это невыносимо. Ты сам себя пугаешь. You couldn't stop if you wanted to. It's neurological. Сила воли. Даже если захотел бы, не смог. Это неврологическое. Блин. Ну, у мене ще ні разу не получилось гримасу убрати раніше, коли я пробував чуть-чуть поіграти. Так що попробуємо. Oh my god. You can't stop. It's like it's not even voluntary anymore. You have worn that grin into your face and now it won't come off. Боже. Ты не можешь прекратить. Это уже несознательное действие. Ухмылка так впечаталась в лицо, что теперь ее не отодрать. Це неплохо, я б собі хотів таку ухмилку в житті робити по приколу. Хороша вещь, дивіться, як улыбається, хорошо. Так ідеш по вулиці, улыбаєшся все. What does it even mean? What is the emotion you're trying to convey? Так. Суперзвездная эмоция. You should check yourself for a pulse, superstar. From here it looks like a cadaverous spasm. Пульс у себя проверь, а то все это подозрительно напоминает трупный спазм. Проверить пульс. You find no sign of life on your swollen neck. However, putting your hand on your chest reveals an irregular heartbeat. You appear to be alive, for now. Ё-моё. Раздувшаяся шея не подает признаков жизни, но когда ты кладешь руку на грудь, пальцы ощущают неровный стук. Кажется, ты пока все таки жив. Так, невозможно. Нырнуть в пучины разума в поисках источника гримасы. Це невозможно, це опасно, но возможно. Ладно, давай попробуем. Like the rest of you, it comes from a bad place, somewhere in the past. That's all you know for now. Неудача. Ча-ча-ча. Народом из чего-то дурного в прошлом, как и все остальное, что есть в тебе. Больше ты пока не знаешь. Ладно, давай попробуем невозможно. Может, все-таки 3% и повезе? It's too late. Like an image on film. The expression belongs to your primary motor cortex. It would take a minor neurological miracle for you to cease producing it. Ну, вот и хорошо. Все равно мне вся гримаса нравится.
Поздно. Гримаса впечаталась в твою привычную двигательную икру, как картинка в кинопленку. Чтобы ее прекратить, потребуется небольшое неврологическое чудо. Пока оставить зеркало в покое. Надо ще ботинок знайти другий. Галстук снять. Занадто багато роботи. Сохраниться. This fan has two chain pull switches. One ends it, or has it been consigned there as punishment? You reach out to grab the tie, but what's this? Diffuse, radiating chest pain. Doom comes over you. Пипец, якби хоча б у мене було чуть-чуть більше ловкості. Ты тянешься за галстуком, ну что это, по всей груди разливается боль. Тебя окатывает чувство нарастающего отчаяния. Схватиться за грудь. Все, жопа. You feel something in your chest, an unnatural pressure. It's spreading to your left arm, your jaw. Ты чувствуешь что-то в груди, неестественное давление. Оно расползается по левой руке, по челюсти. Стойкость. Все плохо, да? Very, very bad. This is the end bad. Очень. Очень плохо. Конец настал. Вот так плохо. Вот что бывает из-за алкоголизма. Пытаться сохранить сознание. All you feel is pain and weakness. You have to surrender now. We all do. It gets so dark. You don't even see her face. Like you always thought you would. You only see pain and fear. Ты чувствуешь лишь слабость и боль. Выстоять не получится. Все мы рано или поздно сдаемся. Боже, как темно. Ты даже не видишь ее лицо. Хотя всегда думал, что увидишь, но есть лишь боль и страх. Cop suffers final heart attack. A detective lieutenant of the RCM passed away yesterday. His death, though abrupt, did not come as a surprise to those who knew him. He was the heaviest drinker I'd ever met. Captain Ptolemy Price, the deceased superior officer, commented, "That ain't easy on the ticker." He loved his liquor, sure, said Detective Chester McLean, friend and colleague. But I think before he ever had a heart attack, his heart was broken. According to an official statement given by the RCM, the officer was on the brink of solving a murder case. От сердечного приступа скончался полицейский. Вчера скончался лейтенант РГМ. Его внезапная смерть, однако, не стала неожиданностью для его знакомых. Он пил больше всех, кого я когда-либо знал, заявил начальник покойного капитан Птолемей Прайс. Вот мотор и не выдержал. Детектив Честер Маклейн, друг и коллега умершего, так прокомментировал случившееся. Он, конечно, любил выпить, но сердце его было разбито задолго до сердечного приступа. Согласно официальному заявлению РГМ, лейтенант был в 2 шагах от разгадки дела об убийстве. Блин, надо все-таки здоровья додать трохи, що реально мало получилось. Або моторики, ну лучше вже фізіологія. Ну, в принципе, и хорошо. Все вроде получилось. Интеллект просто трохи упав. Можна і так зробити. Ні, я хочу все-таки, щоб була щось на висоті, або то. Психіка на висоті. Авторитет поднять. Все, от тепер ми видержимо урон. Сейчас быстро проклацаем. Never an inordinate amount of time. An awareness creeps up on you. A mass lie. Ex-love. Ex-tenderness.
It is foolish of you to resurface to the loss. Not after all the damage you suffered to get here. Some of it irreversible. Stay. Sail with me through the abyss of pelagic zone. Лимбическая система. В тебе просыпается капля осознанности. Где-то на периферии мокнет мертвенно в кислом соусе какая-то груда. Тебя окружает опухший постыльником мяса. Это чудовищные мысли. Если ты не прервешь ее ход, то мясное уродище расступит еще яснее. Нет, я хотел узнать про бывших. Кто там кто был? Бывшая любовь, бывшая нежность. Глупо вытаскивать потерю на поверхность. Ты ведь с таким трудом сюда забрался. Это так дорого стоило. Часть урона уже непоправима. Останься же, нырни со мною в абиссопелагиаль. Нет, я хочу сойти. Я люблю боль и жгучий свет. И хотят от людей того, что они не хотят мне давать. Do you really? Ой, да, вы... You wouldn't like it if I told you what was back there. Why'd you think you had to bludgeon yourself into Oh, yeah. oblivion? Or did you not sense Это yourself была marinating? ошибка. Тогда там Poured надо было so вырубить. much on yourself. Got a bit carried away, did we, chef? Лимбическая система. Если я расскажу тебе, что там, тебе не понравится. Почему думаешь, ты заколотил себя в небытие? Или ты не почувствовала, как замариновался? Сколько на себя взял? Немного перегнул палку? А шеф? Fear and apprehension. You should ask what's out there first. Страх и дурное предчувствие. Сперва спроси, что там. Скажи, что меня ждет? There's this giant ball there. And evil apes. And the evil apes are juking it out on the ball. You're one of them. It's basically all just evil apes juking it out on a giant ball. Це ситуацію в нашому мірі можна описати оцими словами. Там такой огромный шар и злые макаки. Злые макаки устроили на шаре махач. И ты одна из них. Короче, все это массовый махач злых макак на огромном шаре. Насколько велик шар? You can't even make out it's a ball when you're joking it out. It's that large. Пока машешься, даже и не разобрать, что это шар. Вот такой большой. Насколько малы макаки? Infinitesimally small. Бесконечно малы. А этот махач, о котором все говорят, это что? Vying for resources. It's just a stupid expression you picked up somewhere. The part of the presentation you want to take home with you is this. You have to beat the other evil apes in the face. Or you lose. Борьба за ресурсы. Дурацкое выраженнице. Где-то ты ее подслушал. Главное, на другом слайде. Надо бить других злых макак в морду, не то проиграешь. Звучит как занятие в моем вкусе, пусти. Somewhere in the sore, bloated man meet around you. A sensation. Ты уже читала. Like a fly to the ointment. You Уже can take it. читала. You're a champion. Она The что stench of победитель. liquor rises from your mouth, and a Так, fiery тоже streak. читала. Somehow, you know. То уже читала. Все, короче, начнем с самого сложного, с галстука. Піговий галстук. Ти піддасться мені чи ні? Давай This fan has two chain pull switches. One ends in a tiny, or has it been consigned there? The blades come Ні, мені треба собрати все остальне. Уже воно мені дасть.
бафи якісь. Що воно дає? Так, штани взагалі-то еквілібристику портять, а вона мені надо. Так, надо изучить вот что. Не надо. Так, оце вже читали. Це вже тут читали. Вже тут читали. Ботинок. Туфлю точніше взять. Так, штани надіть. You hear a Ключи jing. взять. It says, Двері відкрити. Рубашку точно. Я тоді забув рубашку. a mirror hangs hot water. Suddenly, you realize you have no. As you abort, you behold. You have no idea who this thing is. It appears you're also dead. Please stop. It's horrible. You're scaring yourself. Oh my God. What does it even mean? You should check yourself for a pulse. You find no sign of life on your swollen neck. However, putting your hand on your chest reveals an irregular heartbeat. Like the rest of you, it comes from a bad. It's too late. Ну, як всегда, короче. Так, саме головне штани зняти, щоб повисити свої шанси. Без штанів проще буде. This fan has it been consigned there as punishment? You feel as though you swoop up and catch the tie. Snap. It's released from the blade. Warning, warning, the necktie is no longer contained. Ловким движением ты выхватываешь галстук, хоба. Он отцепился от лопасти. Внимание, внимание, галстук выбрался на свободу. What you have in your hand is a fantastically colorful tie with 4 or 5 different patterns. The knot reminds you of a noose. У тебя в руке галстук, поражающий буйством красок. На нем 4 или 5 разных узоров. Узел смахивает на веселье. If it's your friend, why was it up there? Who ties their friend to a ceiling fan? Maybe this thing is dangerous somehow. Логика. Если он твой друг, то почему оказался на потолке? Кто привязывает друзей к вентиляторам? Может, он чем-то опасен? An ominous, foreboding feeling fills you as you look at the tie. Когда ты смотришь на галстук, тебе плещется зловещее, недоброе предчувствие. Ну, світло не будемо включати, то йому жопа буде. А точно йому, а мені. О, бабки. Запах амора становится дурным. Вот и ботиночек. Опа-на. There they both are. 2 identical shoes, both copiously green and indiscriminately snakeskin, reunited on your feet. Две одинаковых туфли, отменно зеленые и бесстыжие, змеино-кожаные. Они встречались снова у тебя на ногах. Like 2 baby crocodiles. Как близнецы-крокодильчики, как сидят. Good, they're balanced, comfy. Feels like the only good thing about you right now, truth be told. Славно, удобно, гармонично. По правде сказать, они похожи единственное, что у тебя сейчас есть хорошо. Самообладание. О, тепер комплект. Тільки от еквілібристики тепер капля. Пішли отсюда. Hello, officer.
Так, привет, начальник. Привет, сейчас базарим. The young woman raises a cigarette to her lips. Девушка подносит к губам сигарету. Начальник, вы на меня работаете? No. Классия. Танцовщица. Танцовщица. Блин, мене язик заплітається. Я сонний, мабуть. Воронська. Нет, вопрос явно ее смутил. There's only one solution to this. You're a businessman. Авторитет. Успех. Вариант 1. Ты у руля. Тогда почему вы назвали меня начальником? Because you're a police officer, sir. Потому что вы полицейский, затягивается она. Да, я полицейский еще какой. Зарубите себе. Okay, cool. I won't. Хорошо зарублю. She means it. She wouldn't defy authority, however sweaty and bloated it may look. Эмпатия. Правда зарубила. Она не из тех, кто спорит с властью. Даже если у ее представителя пухшая потная морда. То тоже. Ладно, откуда вы знаете, что я полицейский? First, I have to ask. Are you okay, sir? You look like you're about to throw up. Can I bring you something? Сперва позвольте спросить, вы в порядке? Она вдруг смотрит на тебя с искренним беспокойством. Кажется, вас вот-вот стошнит. Вам что-нибудь не нужно? She's right. Something wants to come out through your mouth, right in front of her, right here. It makes you put your hand on your stomach and swallow. Она права. Что-то рвется из тебя через рот. Прямо ей под ноги, вот тут. Ты невольно кладешь руку на живот и сглатываешь. Чувствую себя отвратно. Так откуда вы знаете, что я полицейский? Sir, you've been here for 3 days. On official police business, no less. Ну, на секунду тебе кажется, что сейчас нутро все-таки вырвется, но ты сдерживаешь позыв. Вы здесь уже 4-й день по полицейскому вопросу. Представьте себе. Не волнуйтесь, я не блевану. Okay. Хорошо. По какому вопросу? Couldn't say. In truth, so far, mostly drinking. Понятия не имею. Если честно, пока вы в основном посвящали себя пьянству. Так, внушение сложно. Блин, надо внушение было. Так, продемонстрировать гримасу, ты знаешь, что ты ее хочешь физически. Надо попробовать. Шансы высоки. Но эта игра такая, что, блин, может и не сработать. Такие классные вещи. Try the expression. Come on, why are you still doing this? Получилось. Даже більше. Добра очень надо. 13. Внушение. Продемонстрировать гримасу. Серьезно? Я еще не отпустил. Я стою на пороге смерти, опухший и смрадный. Но даже теперь выдохнуть. Неужто никогда не оставит меня тоска? Alcohol raises testosterone levels, especially in men. The levels remain elevated after inebriation ends and the pain begins. You seek comfort. It's only natural. Алкоголь повышает уровень тестостерона, особенно у мужчин. Буднично говорит она. Я поспорил бы. И этот уровень остается повышенным, когда хмель уходит и приходит страдания. Вы ищете утешения, это вполне естественно. She puts out her cigarette. Она тушит сигарету. She looks back at you, a light glinting off her eyes. Она оборачивается, свет отражается в ее глазах. And now, it never stops. И нет, тоска не уйдет никогда. Goodbye. До свидания. Но самое главное, что та штука пукнула. Чего она ничего не дала мне? Газета. О, що це таке? Що тут таке? The door is closed. There is no answer. A tremendous loneliness comes over you.
Everybody in the world is doing something without you. Тебя хватает невыносимое одиночество. Все в мире что-то делают, и все без тебя. Прелесть, не оставляй меня среди смрада. The door does not care. The door probably thinks you're a has-been loser too. Кошмар. You feel your funny necktie becoming tighter and tighter around your neck. Дверь, наверное, тоже считает, что ты вышедший в террас лузер. Ты чувствуешь, как на шее все туже затягивается странный галстук. Кошмарный галстук. Подергать ручку. This door can only be opened with a key or from the inside. Дверь открывается только ключом или изнутри. Still no answer. Снова постучать. Ответа по-прежнему нет. Постучай еще раз, учай галстук. Still nothing. Снова тишина. Ну ясно. Ну, давай себе задолбаем. Не буду. Нет возможности задолбывать. Убегаю отсюда. Так, где я вообще? Я тут. Ладно, давай побалакаем с спартанцем для начала. A bespectacled man in an orange bomber jacket is tapping his foot on the floor. Looks like he's waiting for someone. You. Ким Кицураги, мужчина в очках и оранжевой летней куртке, притупывает ногой. Кажется, он кого-то ждет. Тебя. As you approach, he narrows his eyes and extends his hand in greeting. Когда ты подходишь, он прищуривается, приветственно протягивает руку. If an assault were launched on this building right now, if the windows came crashing down and the whole world descended upon you, this man would hurl himself in death's way to save you. You are sure of this, but why? Если бы полицейская волна, если бы сейчас на здание напали, если бы вы вышибло стекла, и мир рухнул тебе на голову, этот человек ринулся бы не перед смерти, спасая тебя. Ты в этом уверен, но почему? Пожать руку. Hello, I'm Kim Kitsuragi, Lieutenant, Prison 57. You must be from the 41st. Здравствуйте, меня зовут Ким Кицураги. Рукопожатие у него крепкое. Лейтенант 57-го участка. А вы, полагаю, 41-го. You realize he's waiting for your name. Ты понимаешь, что он ждет, пока представишься и ты. This is your chance to come up with a really good name for yourself. Get creative. Conceptualize. Вот он, твой шанс сочинить себе воистину прекрасное имя. Твори, концептуализируй. Надеюсь, что получится. Raphael Ambrosius Cousteau. Ну, ладно, неплохо. Рафаэль. Крутота изрядная, но не звучит ли такое имя так, будто я какой-то душнило? You instinctively run your hand over the multi-patterned silk of your tie. Its slickness gives you comfort and reassurance. Ты инстинктивно пробегаешь пальцами по узорчатому шелку галстука. Он гладко скользит, придавая спокойствие и уверенности в себе. Don't worry! Raphael Ambrosius Cousteau is one classy name for one classy cop. Галстук отвечу. Не парься, Рафаэль Амброзиус Кусто, изысканное имя для изысканного копа. Меня зовут Рафаэль Амброзиус Кусто. Yes, well, Да-да, он не задумывается о том, что услышал. Not for a moment does he believe that's your real name. He casts it aside as an intra-departmental joke or a peculiarity he doesn't understand. Ни на секунду не поверил он, что вас и правда так зовут, решив, что это шутка. Непонятно ему, он отмахнулся просто от меня. it looks like we had a little scheduling error on Sunday. Saturday too, actually.
Have you had time to talk to the manager here? Кажется, в воскресенье произошла какая-то накладка, да и в субботу тоже. Вы уже просили управляющего? What he means is, he has been trying to meet up with you for 2 days, but you have been otherwise occupied. Риторика. Он имеет в виду, что 2 дня пытался с тобой встретиться, но у тебя были другие дела. Ты про того парня, кивнуть на мужчину застыть, так да я его как не в себя просил. If you don't mind, we should talk to him again. Ask him for a rundown of the area. Now that I'm here as well. I understand the scene is out back, right? Коли був пьяный, попросил хіба. Если вы не против, давайте снова его опросим. Теперь вместе. Пусть сориентирует нас. Место преступления за гостиницей, как я понял. This man is doing you a professional courtesy. He knows you haven't talked to the proprietor about whatever it was you were supposed to talk to him about. Риторика. Этот человек оказывает тебе профессиональную любезность. Знает, что ты не говорил с владельцем, о чем ты там должен был с ним. It also wouldn't hurt to assure him the police are finally here. In full force, I mean. Have you mapped out the initial interviews? Фух, да задолбала та хрень. А еще неплохо бы известить его, что полиция наконец-то здесь, в полном составе. Имею в виду, вы уже придумали приличные опросы. Да, полиция, мне известно, что полицейские. Right. And the interviews? Подумала, как же. Good. But even if you haven't, we'll have time for that after we take a look at the coroner's case. Хорошо, но если не продумали, займемся этим, когда изучим данные суды медэкспертизы. Have you removed the dead body from the tree? Блин, мужик, ну ты понимаешь, ну типа... Does that mean the body is no longer in the tree? Нет. So, the body is still in the tree. То есть тело по-прежнему... This is the first time you detect a weariness in the lieutenant's voice. It is obvious he would have preferred for the body to no longer be in the tree. Эмпатия. Впервые ты услышал в голосе лейтенанта ноту усталости. Очевидно, он предпочел бы, чтобы тела на дереве больше не было. Where it has been hanging for 7 days straight. We should go there as soon as we are done talking to the owner. Где оно висит уже 7 дней. Поговорим с владельцем, нужно срочно туда отправиться. А что бишь нам надо тут сделать? Talk to the manager. Then we go out back and take the body down. Поговорить с управляющим, потом пойти на задний двор и снять тело. Туда двинулись. After you, officer. После вас, офицер. If you're about to embark on an investigation, shouldn't you have a badge? Логика. Раз ты начинаешь следствие, тебе ведь нужно удостоверение. Стоп, а разве мне не нужно какое-нибудь типа удостоверения покупаться в карман? You mean you don't have a badge? Хотите сказать, у вас нет удостоверения? Когда я проснулся, не было. Losing your identification card is a serious matter. My vehicle has a shortwave. You can use it to report your badge missing. I advise you to try to locate it as quickly as possible. But getting the body down should still take precedence. Потеря удостоверения — серьезное происшествие. В нем мотокорите есть радио. Можно о нем сообщить. Советую вам отыскать ее как можно скорее. Но все же в приоритете сейчас снять тело. Lieutenant Kitsuragi is now in your party. You can talk to him whenever by interacting with him. Так, помощник. Лейтенант Ким Кидзураги теперь с вами в команде. С ним можно поговорить в любой момент. Кстати, я хочу попробовать одну штучку сделать. Yes? Я заметил, что ты за мной ходишь. Excuse me? Что, простите, если я хочу вести дело... Detective, if I may be frank, you seem to be in a deranged state. You have trouble remembering things. You've misplaced your badge. I cannot let you act in the name of the RCM without supervision until you've regained control of your faculties.
Детектив, положа руку на сердце, вы находитесь в психически неуравновешенном состоянии. У вас проблемы с памятью. Ваше удостоверение временно не при вас. Пока не придете в себя, я не могу позволить вам действовать от лица РГМ без присмотра. Oh, so you're an unaccountable wreck who has to be supervised? You don't have to take this display of authority. You can disobey. Сила воли. Ах так, ты неуравновешенный, ты неуправляемый и безответственный. За тобой нужен глаз да глаз. Ты не обязан ее слушаться. Можно пойти не The перекрыть. RCM, or the Revachol Citizen Militia, is the police force you and him are part of. A self-organized peace corps of the occupied city of Revachol. The RCM operates within a legal twilight, yet its authority is rarely questioned. Wouldn't it be embarrassing if you didn't know this? РГМ, она же Ревашольская гражданская милиция. Это полицейская организация, на которую вы с ним принадлежите. Которая. Род мирных войск ополчения в оккупированном городе Ревашоле. С точки зрения закона, РГМ находится в серой зоне, но ее права редко ставятся под сомнение. Стыдно было бы все это не знать, а? Я знаю, что такое РГМ. That's good. А что если мне нужно время на себя? Some you time? This is a police investigation, not a journey of self-discovery. You'll still have your evenings to yourself. Время на себя, лейтенант, коротко задумается. У нас тут следствие, не история трогательного самопознания. Но вечера по-прежнему в вашем распоряжении. A moment passes. The lieutenant glances at the sports watch on his wrist. Excuse me? Frankly, detective, you're in a deranged state. The lieutenant thinks you're some unaccountable wreck. Except that I do, detective. Except that I do, detective. Так, стоп. Some you time? This is a police investigation, not a journey of self-discovery. You'll still have your evenings to yourself. You might. It's important not to let one The lieutenant is pretty sure style is just a euphemism for nihilistic binge. Так, я не понял. Я ж помню, що можна було жорстко. Тобто ж не жорстко, а хоча б якось. Yes? Excuse me? Frankly, detective, you're in a... The lieutenant thinks the RCM, or the Revachol Citizen... Except that I do, detective. Странно. Раніше була можливість. That's good. Some you time? You might. The lieutenant is pretty sure style... Me? I don't see how my life is pertinent to the investigation. Ah, if you insist. What do you want to know? Розкажи себе какую-нибудь тайну. No. Your brain sends the signal to your lips, but they refuse the order. Something is paralyzing Ось той them. момент. You're pretty sure it has something to do with the lieutenant's eyebrow. Так, лейтенант двигает бровью и чуть прищуряя один глаз. Нет. Ты, спросить еще раз. Мозг посылает сигнал твоим губам, но они не выполняют приказ. Что-то их парализовало. Ты готов поспорить, что это как-то связано с бровью лейтенанта? The eyebrow is exercising psionic control over you. Бровь психотронно тобой управляет. Что со мной происходит? Something the matter, detective? Что я так детектив? This guy's got authority off the charts. With just the flick of his eyebrow, he's able to make you his thrall. У него просто зашкаливает авторитет. Одно движение брови, и ты полностью в его власти. Так, а сделать то я с этим что могу? Nothing. You better hope he doesn't abuse his authority. There's a lot of it. Ничего. Молись, чтобы он не злоупотреблял авторитетом колоссальным. Беззвучно стенать живой помощи. If the lieutenant were an evil man
Who knows what sort of havoc he could wreak? Будь лейтенант злодеем, кто знает, что бы он мог учинить. Fortunately, he is a committed officer of the RCM. He'll only use his powers for the good of the investigation. Но он, к счастью, лояльный офицер РГМ. Он использует свои суперсилы лишь в интересах следствия. The lieutenant relaxes his eyebrow, and you seem to regain control of yourself. Лейтенант расслабляет бровь, и к тебе возвращается возможность двигаться самостоятельно. Это жестко, конечно. Ты не похож на других людей в округе. That's because I'm half Seolite, or quarter. My father's father was from Seoul. So was my grandmother, but from my mother's side. It's not an interesting topic. Это потому, что я полусолиец, или четверть. Отец моего отца был из соли, как и бабушка, но по материнской линии. Он тряс от головы. Это неинтересная тема. Что такое соль? It's a part of the world, officer. A geopolitical entity and a geographic division. I told you it wouldn't be interesting. Часть света, офицера, геополитическая сущность и географическая единица. Говорю же, скучная тема. Seoul is a protectionist, isolationist, pan-Isolary state west of the Insulindian Isola. Actually, it's quite interesting. Some would even say mysterious. Энциклопедия. Соль – это протекционистская изоляция. Панизолярное государство вообще. Оно очень даже интересное и загадочное. Это ты просто расскажешь, зовешь скучно, а я хочу узнать о соли побольше. You're barking up the wrong tree. I don't speak a word of Seolite. I've never met either one of my grandparents, and I've never been to Seoul. I'm a regular revacholière. Напрасно пытаетесь. Я ни слова не знаю по солисте, никогда не встречался ни с кем из дедов и бабок. Не был в соли, он будто этим греется. Я обычный ревашолец. He's glad to have shut down your question. Он доволен, что отбил твой вопрос. На тебе очки. That's correct. Истина. You feel a slight urge to put the lieutenant down for this, but you can't quite muster enough testosterone. Это точно. На тебе очки это круто. Are they? They are mostly just Да, cumbersome. ну, просто You could неудобно. use a good, normal peer yourself. Тебе и самому не помешала бы парочка нормальных. А ты разговариваешь с самим собой? What do you mean? Вы о чем? Ну, когда думаешь, у тебя бывают такие типа диалога с собственным мозгом. I have no idea what you're talking about. Понятия не имею, о чем вы. The lieutenant's conceptualization skills must be rather rudimentary. Навык концептуализации у лейтенанта явно рудиментарен. The lieutenant is a police officer of the old school. His concerns are material and extrinsic. Лейтенант олдскульный полицейский. Он мыслит материальными внешними сущностями. But this isn't an old school case. Но дело-то не олдскульное. Понял, ты из олдскульных детективов уважительно кивнуть. So what? That makes you the new school? God что? spare us. Вы тогда, получается, новые волны, помилуй нас For Господь. real detective work, nothing beats a good notebook by your side. Ничто не поможет с настоящей детективной работой лучше блокнота, что всегда под The рукой. lieutenant produces his small blue notebook and idly thumbs through a few pages. Лейтенант извлекает свой синий блокнот и бездумно перебирает страницы. That's where his conversations with himself take place. Эмпатия. Там он и разговаривает с собой. We all have our different mediums. His is written. У каждого свой жанр, он предпочитает письменный. А ну еще What раз. do you mean? I have no idea. The lieutenant is but this isn't an old school case. Так, то есть твой мозг никогда не влезает с советами, предупреждениями и всяким таким? I can't say that it does, no. When I need to think, I just use my notebook. Нет, не влезает. Когда нужно подумать, я использую The блокнот. lieutenant produces. That's where his. We all have our different. What do you mean? I have no... The lieutenant is a police, but this isn't an old А school как case. тогда
Ну, постучаться по голове. What? Think? Думаю. I do most of my work inside my notebook. Ну, обычно я The помогаю lieutenant, блокнот. Ну, that's понял. where we all have our different... Good. Let's change the subject. Так, думаете, я следую знать, что я ничего не помню. No response. He just arches his brow. Он лишь поднимает бровь. He's having trouble processing it, believing it even. Он не может это осмыслить, даже поверить в это. Я правда ничего не помню. Имеет место пьянства. Have you tried concentrating on something other than your personal affairs? А вы не пробовали думать о чем-то, кроме своих личных дел? There is a sudden, harsh edge to his voice, like he's tired of hearing about your personal affairs. Что-то неожиданно резко я слышно в его голосе, будто я достала слушать про твои личные дела. Но у меня нет даже базовых знаний об этой вот организации, к которой мы принадлежим. Поможешь? Fine. We should get through this day first. Off hours begin at 9 p.m. If you're still having trouble then, I can give you an orientation. Ладно, но сперва надо прожить этот день. Работа заканчивается в 9:00. Если к тому времени еще останутся вопросы, я вас сориентирую. А о чем мне думать? Try work. The case at hand. It can work miracles. Попробуйте о работе, о текущем деле, творить чудеса. Музыка шесть голосна. А что не так с личным Not a делом? fan. It's just the nature of lieutenancy. Не поклонник, такова уж жизнь The лейтенанта. RCM deploys a self-styled structure called the décomptage as its chain of command. Every lieutenant is responsible for 2 sergeants and 8 officers. That means the average lieutenant has to deal with quite a few personal affairs. Even you know this. В РГМ используют так называемый деконтаж, собственную иерархическую систему. Каждый лейтенант отвечает за 2 сержантов и 8 офицеров. Иными словами, лейтенанты постоянно тонут в чужих личных делах. Это даже ты знаешь. Понял. Focus on other people's troubles, not your own. That is a relief. На проблемы других людей, не своих, станет легче. A moment Ладно, passes. The lieutenant glances at the sports. Да, щось голосно. Громкость окружения, громкость голоса. Вот так вот. Сохраниться надо. Давай попозарим для начала не с цим олухом. А за цим вот мужиком. О, бутылка. Что-то прикольно звук рома прекрасно, темная жидкость утекает из That sugary black rum stain on the counter makes you teary-eyed with joy. It's almost touching how syrupy and sticky it is. How long have you been up already? Электрохимия. Когда ты видишь на прилавке пятна сладкого черного рома, у тебя наводятся слезы радости. Такой приторный и липкий, аж умиление душу пронзает. Сколько ты уже на ногах. Давно время дряпнуть. Ну, якби це був реальний п'яниць, то він би так і зробив. Attaboy. It's coming back to him. You had your mesolimbic reward pathway worried there, not thinking about drinking all that time. It was like you weren't yourself. Вот красавчик, вспоминаешь помаленьку. А то ведь твой мезолимбический тракт, это который отвечает за чувство вознаграждения, тут забеспокоился. Не думаешь постоянно о выпивке. Ты будто потерял себя. Мне вообще стоит ли об этом думать? Первенство не доводит меня до добра. Maybe you haven't turned out well for your drinking. Have you thought about that? Get a goddamn rum and lemonade into yourself, boy. Or better yet, lick that stain off the counter. Может, это ты не доводишь пьянство до добра? Об этом не задумывался. Ну-ка, пошел и влил себе сраный ром с лимонадом, а лучше слизал прилавка пятно. Я ще не пробував слизу, кстати. Той раз. Я пробував чуть-чуть. Calmly, the lieutenant looks out of the window.
then to you, licking the tasty rum stain off the counter, Лейтенант then out of the window again. спокойно смотрит в окно, потом на то, как ты слизываешь с прилавка пятна восхитительного рома, потом снова в окно. What are you doing? Что вы делаете, спрашивает он, не сводя глаз с пейзажа за окном. Я алкоголик, мне нужно было We досыть. should move. Пойдем. You could definitely go for some more. The titillating scent of alcohol in your nostrils was beautiful. Тебе определенно не помешало бы принять еще. Возбуждающий аромат алкоголя в ноздрях был прекрасен. Прикол. Найдите спиртное, выпейте. Вас мучает просто ужасное похмелье. Нужно хоть немного опохмелиться. И ты бутылку спиртного, возьмите ее в руки. Бутылочек при руках и даст совершиться чудо. Прикол. Так, а с мужиком побалакать. Сохранился надо. Спящий портовый рабочий. Мужчина спит, привалившись к столу. На нему спущенный рабочий комбинезон, сапоги, измазанные засохшей грязью на спине, овальные логотипы с деревом надписью On the counter, rolled out of his open hand, you see a blister pack of headache medicine. The man does not mind. You probably need them more than he does. На прилавке ты видишь блистер лекарств от головной боли. Вывалился из руки рабочего. Взять таблетки. Лучший препарат магний. Мужику все равно. Тебе они, пожалуй, нужнее, чем ему. You've just picked up some magnesium. This item is stored in the bottom left corner of the screen above your character portrait. Use magnesium to heal your morale if you have morale damage. Вы только что взяли магний. Он хранится в нижнем левом углу экрана над портретом персонажа. Используйте магний, чтобы нейтрализовать нанесенный левому духу урон. Грубая сила. Разбудите. You gently shake his shoulder, Ты but нежно nothing теребишь happens. ее за плечо. This man could probably sleep soundly in a ship's engine room. Кажется, этот мужик способен дрыхнуть как дитя и в моторном отсеке. Лейтенант, кто это? No idea. Looks like he works for Wild Pines, the logistics company who owns and operates the harbor. Не знаю, похоже, он работает на Wild Pines, логическую компанию, которой принадлежит местная гавань. Но почему он спит посреди Possibly прилавка? because there's a strike going on in the harbor. There's not much to do aside from drinking and sleeping. Возможно, потому что в гавани стачка. Делать докерам особо нечего, только пить и спать. Так, стимулов надо побазарить. Кстати, нихера нет такого. О, что это такое? Колонка плаща к радиоприемнику музы, а то и дело прерывается помехами. A man in his late 20s with a thin, unimpressive beard notices you approaching. He Заметив drops себя the ledger he was holding and turns to the lieutenant. по 30 жиденькой бородкой и бросает журнал, который держал в руках. Поворачивается к лейтенанту. Could he be irritated with you? He avoids eye contact altogether, like you're not even there. Эмпатия. Быть может, он на тебя сердится, он избегает взгляда, будто тебя вообще здесь нет. Mr. Gart, right? You run this place. Господин Гарт, так, Ким заглядывает в свой блокнот. Вы управляете этим Yes. заведением? Да, коротко отвечает он. I am Kim Kitsuragi from Precinct 57. This is an inter-district investigation, so joining me from Precinct 41. Меня зовут Ким Кицураги, я с 57-го участка. Расследование затрагивает сразу 2 района, так что... От 41-го участка в нем участвует, сообразив, что по-прежнему не знает твоего имени, он смотрит на тебя. Предвестник краха, оце круто. What? Чего? Сумерки. Аз есть они. I have no idea what that means. Понятия не имею, о чем речь.
Всему закатному краю недолго осталось, и неважно, понимаешь ты, о чем речь или нет. What is this, a joke to you? Is this what you get when you call the police now? This guy? We've been waiting for a week here. Это все, что, шутка для вас. Нынче вот так полиция реагирует на вызовы, вот таких присылают, он тебе пальцем. Мы ждали неделю. Sir, I understand your concern, but we are here to do a job. And for us to do it, I need you to stay calm. Я понимаю ваше беспокойство, но что мы смогли выполнить свою работу, вам необходимо держать себя в руках. Yes, of course. Да, конечно. Он делает шаг назад. For a moment, the man fidgets under the lieutenant's gaze. Then he gives in. Пару секунд мужчина нервно ерзает под взглядом лейтенанта, потом сдается. I know it took us a while to arrive at the scene, but it also took you a while to call us. It was you who placed the call, correct? Я понимаю, что мы не сразу отреагировали на вызов, но и вы не сразу доложили о трупе. Это ведь вы позвонили в полицию, так? No, I only just got here. It was probably Sylvie who called you. She usually works the bar here. I'm only temporarily taking over her duties. Нет, я только приехал. Звонила, наверное, Сильвия. Она обычно работает на баре, а ее время не Do you поднимает. have her number? У вас есть ее As a номер? matter of fact, I do. Да, вот какой-то за стоп. Ровно хоть клочок бумаги протягивает ее You лейтенант. said you just got here. From where? Are you a local? Говорите, вы только приехали, куда вы местные? What, of Martinez? No, I live in Jamrock. I only sometimes come here to keep an eye on the place. This is just one of the many cafeterias I manage. В смысле из-за Мартинеза? Нет, я живу в Джем-Роке. Заезжаю, изредка присматриваю за заведением. Это лишь один из множества кафетериев, которыми я But you управляю. still know your way around, yes? In case we need directions. Но вы здесь ориентируетесь на случай, если нам понадобится спросить дорогу. Yes, I know where some things are, but as I said, I don't live here. I just used to work here. And I'm not going to start working here again, if that's what you think. Ну, немного, но, повторюсь, я не местный, я просто раньше здесь работал, и возвращаться сюда не собираюсь, даже не думаю. I didn't imply that. Detective. Я и не думал. Он порыться к тебе, детектив. He probably means this is where you step in and ask your questions. Логика. Наверное, он намекает, что теперь настал твой черед задавать вопросы. Ха, кто я? Так, ага, вопрос, а сейчас все будет. His face expresses profound doubt in your having this. Так, на его лице мелькает тень сомнения в том, что будет что-то хорошее. За что ты меня так не любишь? Why would I have a problem with you? You're a hero cop. За что мне вас не любить? Ви же подібно героїчний коп. То сарказм не отвітив би перше. То есть я не только коп, но еще и герой. Yes, you are. A real decorated hero. О да, он смотрит на тебя с наигранным восхищением, с орденами и медалями. А что я сделал? What did you not do? First you took the body down, then you solved the murder, then you didn't trash my hostel room. Maybe you even negotiated the strike. Чего вы не сделали? Сперва сняли тело, потом раскрыли убийство, потом не разнесли номер меня в отеле. Может, даже переговоры по забастовке провели. Божечки, я правда это все сделал? No, you see, actually, you didn't. You haven't done anything even remotely useful since you got here. Нет, вы видите ли, на самом деле нет. С тех пор, как вы сюда приехали, вы не сделали ничего даже отдельно полезного. А чем я тогда занимался? Ты меня видел? No, I haven't seen you around. I just got here, remember? Нет, я вас не видел. Was there anything else? Я сам только приехал, помните, я смотрел тебе, потом на лейтенанта, я могу вам еще чем-то помочь. Ты бармен? No, I'm not the bartender. I'm the cafeteria manager. Нет, я не бармен, я управляющий кафетерием. He's very animated all of a sudden. This is clearly a touchy subject for him.
Он внезапно воодушевляется. Очевидно, что для него это деликатная тема. Но ты все равно можешь мне налить, так ведь? I could if I were a bartender, but I'm not. I'm the cafeteria manager, so I won't. Был бы барменом, мог бы, но я не бармен, я управляющий кафетерием, поэтому не буду. There may be some way to get a drink out of him, even for you, but this is not it. Возможно, есть способ добыть из него выпивку даже тебе, но это не он. В чем I have разница? 3 cafeterias I manage. 3. Я управляю Get тремя over it. кафетериями, смиритесь. No, I'm not. He's very animated all of a А sudden. выглядишь как бармен. That period of my life is over. Not everyone who stands behind a counter is a bartender, okay? Этот I'm the период cafeteria manager. в моей жизни закончен. Не все, кто бармен, кто стоит за стойкой, ясно? Управляющий кафетерием. I hope it is. Так, почему Сильвия не здесь? She went away because none of your business. Она не здесь, потому что не ваше Have дело. they not been telling you you're a cop? Разве они не говорили тебе, что ты коп? Риторика. Ты коп или не коп, все мое дело. Она связана с грядущим апокалипсисом. Does she? Maybe she does. Maybe she pertains to the apocalypse. Sylvie is not here because I asked for her number. The dead body out back didn't help either, but it was mostly me. I hope you appreciate that. Да, может и правда, может связано. Он фыркает. Сильвия не здесь, потому что за зданием болтается труп и потому что я попросил у нее телефон. Вот почему она не здесь. Надеюсь, вы довольны. Thank you. Спасибо, говорит лейтенант, тримая обложку блокнот П. Телефон надежно заткнут в кармашек. Не пошло у вас, да? I asked an employee out. She didn't want to come, but felt obliged to. It was a bad idea. Now, what is so goddamn fascinating about that for you? It's got nothing to do with the lynching. Я пригласил сотрудницу на свидание. Она не хотела идти, но я чувствовала, что обязана. Плохая идея. Вы то, чего к этому прицепились. С линчеванием оно не связано. Все связано со всем. Good for you. Was there something else? I'd like to get back to what I was doing. Поздравляю. Я могу еще чем-то помочь. Мне надо возвращаться к делам. Кто? Так, где именно находится тело? Behind this building, there's a courtyard. They hoisted him up on a tree there. За зданием есть дворик. Он указывает назад. На кухне. Там его вдернули на дерево. И как-то я That's попасть- easy. See that door there? First you exit through that. Then to your right, you should see a big hole in the fence. A really big one. You can get to the courtyard through there. No need for the keys. The hole is big enough for the Franco-Nigerian cavalry to fit through. Легко. Видите, вон тут дверь. Указывает он на запад. Сперва вы ходите через нее. Потом справа видите в ограде большую дыру. Прям здоровую. Через нее попадете во двор. Ключи не понадобится. Этой дыры хватило бы на всю франко-нигерийскую кавалерию. Does he want you to feel guilty of making that hole? It's implied in his voice. Он ждет, что упоминание дыры вызовет тебе чувство вины. Это слышится в его голосе. Кто его убил? I don't know who killed him. I'm not the police. That's your job. Гард управляющий какой-то. Я не знаю, кто его убил. Я не полицейский, это ваша работа. Это ты его убил. What are you, crazy? Of course I didn't kill him. Вы чокнулись. Разумеется, я не убил. У меня Let's go. задание выполнено. Пойдемте. Not so fast. Эй, You owe me сюда. 130 real. Тикай тебя пальцами. Должны мне 130 No реалов. one is saying the multi-pattern necktie you found tied to the ceiling fan can talk. No one. It must be merely imagination. Никто не утверждает, что узорчатый галстук, который ты привязал к вентилятору на потолке, умеет говорить никто. Просто твоя фантазия, но... Let's bail! Time to push the eject button! Sounds like a responsibility! You don't like those! Валим. Время давить кнопку катапульта. Запахло ответственности. Такое ты не любишь. Вот блин.
А мені не хватає мощності на таке. No, don't listen to him. It's madness. Just talk. Так, нет, не слушай, это безумие, просто поговори с Гартом. Вообще-то, да, вот то, что все равно не хватило бы. Что такое реал? Oh, excuse me. You owe me 130 real. Прям произнос. Ах, простите, пожалуйста, вы должны мне 130 реалов. Прям произносится ре. Изображая аристократический The IIR, or Inter-Isolary Real, is the global reserve currency. Whatever part of the world you're in right now, it's safe to assume he means you owe him some money. ИИР. Интеризоларный реал. Это мировая резервная валюта. Какой бы ты сейчас ни был в части света, можно смело предположить, что ты должен ему денег. Реал это какой-то уличный сленг. Я тебе должен. No, you don't owe me street cred. You owe me money. You owe this establishment 130 real. Нет, вы не должны мне по понятиям. Вы должны мне денег. Должны этому заведению 130 реалов. Он тыкает красным шелом на стойке. Who does that clown think he is? Arrest him! Кем этот клоун себя возомнил? Арестую. Ты арестован. You can't arrest me. I haven't done anything. Вы не можете меня арестовать, я ничего не сделал. Авторитет средняя, поставить ее на место. 97%. Did someone order a vague, farcical reading of the law? More than one pops into your head. Кто тут заказывал вольную, нелепую интерпретацию закона? На ум тебе приходит более одной. Воспрепятствование выполнению сотрудником полиции служебных обязанностей своими бессмысленными требованиями. Ты мешаешь мне расследовать убийство. But it's not inane. You owe me money. Но они не бессмысленные, а просто... Вы должны мне денег. It is cruel of you. A man has been killed. File a request for compensation with Station 41. We need to work now. Это на чутку с вашей стороны. Человека убили. Отправьте запрос на компенсацию в 41-й участок. А нам нужно работать. Okay, you'll only have to pay for the window. And the drinks. That's 70. I'll get the rest from your stupid station. Ладно, заплатить только за окно и выпивку. Это 70. Остальное стрясу с вашего дурацкого участка. Так, я не буду платить за окно. Fine, I'll take it off the bill. You want to sleep in a post-apocalyptic shithole? Go ahead, but I'm not giving you another room. Клево. No, not cool. You still owe me 30 for the drinks. If you don't have it by tonight, I'm not letting you back up there. That's enough now, sir. Довольно. Good day. Хорошего дня. By the way, where is home? The address is coming up blank, and this place sure isn't it. Без понятия. But Это мой you've дом. been at this hostel cafeteria for only 3 nights. Where were you before? You had to be somewhere. Но ты провел в этом вся лишь 3 ночи. А где был до того? Это должен быть на коне. Why did you say that? Лейтенант Кацураги, ты не знаешь, где находится No. But isn't that an expression, not a place? A saying, up on Marvel Hill, a great high place, one that is impossible to climb back to. Ну да, быть на коне, то есть на высоте, куда уже невозможно вернуться. That doesn't sound like somewhere you can stay if you run out of Если money. кончатся деньги, там не переночуешь. Мужиков. Может, я могу как-то вспомнить, начертить линию до конкретной улицы, конкретной таблички. You can try. Run some addresses in your head
when you get the time. Можеш попробувати. Maybe a street or an apartment will appear. Когда выйдет 100 минутка, покрутил в голове разные адреса, а вось плывет улица или дом. Ні, в мене... Я буду розсіяний, якщо це бахну. Так, що не щас. О, микрофончик. Теперь добавим микрофон для караоке, так и ждешь, чтобы кто-нибудь спел в него. Сюда обычно ставят тексты песни. Ну блин, тут я вже дивився, все почти, дверь закріплена замок до 13 на вход на только для персонала. Гулять надо. Зал застроен для членов профсоюза. 16. Тут автомат королевского пинбола не подключен. Так, надо побалакать из бабкой. Hello, sweetie. Лена, жена криптозолога. Здравствуй, зайка. Пожилая женщина с лэптопом врать к тебе. Кто это тут, зайка? Why, you are, Так, officer. Ты офицер. А может и правда? And have you found anyone to be sweet to? И что нашел? Уже зайка себе фараона заговорщически улыбается. Когда-то нашел, подмигнул дважды, но потом потерял ее. You must forgive me. I'm getting so scatterbrained. I completely forgot to introduce myself. Ох, простите, восклицает она, хлопаясь по лбу. Голова дырявая стала. Совершенно забыла представиться. I'm Lena. My husband Morel and I are staying with our friend Gary just down the street, but I come here for tea when they're away. Меня зовут Лена. Мы с Морилом, моим мужем, сейчас живем на этой улице у нашего друга Гэри. Но когда их нет, я захожу сюда выпить чаю. Она смотрит на тебя поверх очков и улыбается. Глаза ее блестят. This Lena is wacky enough for the motley crew. Hire her on the spot. Эта Лена достаточно эксцентрична для нашей разношерстной компашки. Скорее ее вербуй. Айда покатаемся вместе. Whatever do you mean? Ее глаза загораются. О чем это вы? Ты. Приглашаю вас стать моей напарницей, ездить на кресле, убирать трупы из задних дворов, ловить серийных убийц. Sequence killers? Oh my. But I think you already have a partner, sweetie. Серийных убийц, боже мой, кажется, ты ее впечатлил. Но у тебя ведь уже есть напарник, зайка. A partner who needs you to help him get a corpse down from a tree. Напарник, который без вас не сможет снять тело с дерева. Знаю, но есть ведь побочные загадки. Серийные убийцы — паранатуральные явления. I can assure you with absolute certainty, there are no sequence killings taking place in Martinez. Заверяю вас, без малейшего сомнения, в Мартинезе не совершается никаких серийных убийств. Now, gentlemen, no need to squabble. I wouldn't be of much use to you anyway, sweetie. Господа, не ругайтесь, она повернется к тебе. От меня все равно мало помощи, зайка. Почему? Две головы хорошо, а три лучше. Thank you, but Martinez isn't the most wheelchair-accessible place, you see. I'd slow you down. Спасибо, но она мечтательно смотрит на. Видишь ли, у Мартинеза слишком удобно перемещаться в кресле. Я стану обузой. Perhaps another time. Может, в другой раз поворачиваться сами к тебе. Вот дяди ее теплица найдешь. А вы, похоже, в кресле. Yes, dear. Да, Соня. I'm a paraplegic. У меня A параплегия. paraplegic is someone with limited or no ability to use the lower half of their body. Paraplegia is caused by spinal cord injuries, like falling from a great height, or a grenade explosion. Параплегия — это паралич нижних конечностей из-за травмы позвоночника, например, после падения с большой высоты или взрыва.
Гранаты вы воевали. No, dear. I'm not quite that old. Although I was injured in the line of duty. Нет, зайка, я все же не настолько старая, хоть и пострадала на службе. Такое ощущение, будто я убивал. Oh my. What happened? Кажется, я победил. That's how I feel about the accident. I was a training and development manager at a rapidly expanding mail order shoe company. Тоже могу сказать про свой несчастный случай. Она опускает глаза, потом снова поднимает. Я была менеджером по обучению и развитию перспективной компании по продаже обуви по почте. You'd think it would be a safe job, but I had to be everywhere, and, well, once I happened to be under some faulty scaffolding. Казалось бы, работа не опасная, но приходилось успевать всюду, и однажды я оказалась под плохо укрепленными лесами. I was lucky. This was almost 20 years ago, and I was compensated exceptionally well. One can only dream of such payoffs nowadays. Мне повезло, это было почти 20 лет назад, и мне платили щедрейшую компенсацию. Сейчас о такое можно только мечтать. Ее рука скользит по хромированным колесам кресла. No, dear. I'm not quite that old. Although I was injured in the line of duty. Nothing so glamorous, dear. Though when I was young, I dreamt of planting the Revacholian flag on some figurative peak. Нет, зайка, все было куда скромнее, хотя в юности я мечтала вознести левашистский стяг над каким-нибудь метафорическим пивком. I was a training and development man. You'd think it would be I was lucky. No, dear. I'm not nothing so extravagant, dear. Though what young girl doesn't dream of soaring over a crowd? Нет, зайка, все было куда скучнее, хотя какая девочка не мечтает вознестись над толпой. You'd think it I was lucky. This was almost 20 years ago, and I was compensated. That's quite all right. I'm used to people asking questions. I know they're thinking about it anyway. Не переживай, я привык к вопросам, и потом я же понимаю, что все так или иначе в этом... There is no bitterness in her voice. She accepted the curiosity her condition inspires a long time ago. В ее голосе нет горечи. Она давно приняла то, что ее особенность вызывает любопытство. Не уверен, заметили ли вы, но я не знаю, где я и что делаю, да и вообще ничего не знаю. Yes, officer. You look rather dazed. Like a stunned fox. But surely things can't be that bad. Да, выглядишь ты растерянно, как спугнутая лиса, но не может же все быть настолько плохо. Она следит за твоими движениями не без тревоги. She won't judge you, no matter what you say. Внушение. Что бы ты ни сказал, он меня не судит. Я так упился, что в прямом смысле потерял память. Oh my. You know where we are, right? Так, кафетерий, танцы в трепье, так у меня на ключах написано. That's right. And where is the Whirling in Rags cafeteria itself located? Верно, но где находится кафетерий танцев? На краю цивилизованного мира. We're in the city of Revachol, dear. Так, если честно, дулю с молоком я знаю про Ревашоль. Что это за место? How would I even begin to tell you? Revachol is the most beautiful city in the world. We're fortunate to be here, you and I. Ох, да как же это расскажешь? Она распахивает серые глаза. Ревашоль прекрасный. Город в мире. Нам с тобой повезло, что мы здесь. I haven't seen very many other cities personally, but everyone says so. Revachol is a rare jewel. This city used to rule the world, though it has seen better days. Я не слишком много городов видала в очи, но все так говорят. Ревашоль жемчужина. Этот город был столицей мира, хотя сейчас тут не лучшие времена. По высшей тишине он разглядывает твое лицо. Ты верно выглядишь совсем потерянным. Speaking of history, you know what year it is, yes? К слову об истории, ты же знаешь, какой сейчас год?
Я знаю одно, близится конец времен. Perhaps, dear. Perhaps. But for now, it's just the spring of 51. Быть может, но сейчас начало весны 51-го. She is perturbed by your not knowing what year it is, but not by your mention of the apocalypse. It must be the end times. Внутренняя империя. Ее тревожит, что ты не знаешь, какой сейчас год, но не упоминание об апокалипсисе. Конец дней воистину близок. The lieutenant studies you, rubbing his chin. Лейтенант разглядывает тебя, потеряя подбородок. I'm beginning to suspect that you might indeed be completely adrift in this reality, thinks the lieutenant. How can it be that bad? Never mind. We're in this now. Подозревать, думает лейтенант, что вы и правда совершенно потерялись в этой реальности. Как можно дойти до такого? Впрочем, не важно, что имеем, то имеем. I can tell that this is taxing for you, so I'll just ask one more question. What regime are we living under? What mode of government? Вижу, что ты устал, так что задам последний вопрос. При каком мы живем режиме? Какая у нас форма управления? Прикольно. Наше восприятие реальности искажают, нашим разумом управлять при помощи радио. Это нужно, чтобы скрыть наших истинных правителей, иностранцев и женщин. Oh, no. Nothing like that, dear. Revachol is a zone of control led by an alliance of foreign powers called the Coalition. We have almost no government of our own, and certainly no matriarchy. Нет, зайка, совсем нет. Ревашоль — это подконтрольная зона. Им управляет альянс иностранных сил под названием Коалиция. Своего правительства у нас почти нет, и уж точно нет матриархата. She's trying to avoid the foreigner's part. This is because she's a woman. She may be lying to you. Она умолчала про иностранцев. Это потому, что она женщина, возможно, она тебе врет. Если нет правительства, то откуда взялись копы? Oh, dear. This is troubling. You really ought to know that, being one yourself. There aren't any cops in Revachol, not in the traditional sense. The status of law enforcement has been a complicated matter since the revolution. Ох, солнышко, звучит и правда нехорошо. Уже ты должен знать, ты же сам один из них. В Ревашоле нет копов, нет традиционном понимании. С самой революции статус правоохранительных органов предмет спора. But we should stop for today, sweetie. You look like you need a break. Besides, I'm not the best person to explain the big things to anyone. Она сегодня лучше прерываться, зайка. Тебе, кажется, нужна передышка. Да и я не лучший рассказчик, если нужно разобраться в большом. She's scared now. She's realized you really are brain damaged. Вот теперь она напугана. Поняла, что правда имеет дело с умственным и полноценным. Ну тут бы я поспорил. Ну что, как я справился с заданием? You didn't do too well, dear. It does look like you're having trouble remembering things. History and places. Remembering reality, in a word. It's very odd. Не особо золотко. Кажется, ты и правда многого не помнишь. Ни истории, ни мест, одним словом, не помнишь реальность. Очень странно. A sigh. The lieutenant buries his nose in his notebook. Вздох лейтенанта зарывается в But блокнот. maybe a fresh set of eyes is what the world needs. And while I'm no doctor, such bouts of amnesia are often temporary, so I wouldn't worry too much. Но может этому миру как раз и не хватает свежего взгляда. И я не врач, конечно, но подобные периоды амнезии часто бывают временными, так что я бы не переживал особо. She means this sincerely. Worrying won't do you any good. Она говорит от всего сердца, переживания только навредят.
Вы упоминали революцию, что это? A defeat, I'm afraid. The people of this archipelago tried to build something new, something different. The rest of the world didn't like it, so they came and ended it. This was 42 years ago. Это, боюсь, поражение. Жители этого архипелага попытались построить нечто новое, альтернативу остальному миру это не понравилось, так что он пришел и все разрушил. Это было 42 года назад. Но ведь Яков, чтобы там не случилось, мне это не помешало. Of course, sweetie. I really don't know how to explain it better. Конечно, зайка, я просто не знаю, как лучше I'm объяснить. just a poor woman, she thinks. What do I know of these things? And how can I help you? Эмпатия. Я лишь бедная женщина, думает она. Что я об этом знаю и как могу тебе помочь? Так, A defeat, I'm А afraid. как это связано с The people of отсутствием it has something to do with everything. I really don't know how to explain it better. Связано вообще со всем. Не знаю, как объяснить понятие. I'm just a poor woman, she thinks. Someone more educated in sweeping matters. Maybe you should ask. А кто может рассказать побольше подвести тоже? Кто-то, кто лучше образован в системных вопросах. Может, спроси, она повернется к лейтенанту. No. I'm not an encyclopedia. I won't be a guide either. I'm a detective. Нет, она твои глаза. Я не энциклопедия, гидом тоже не буду. Я Of course. Then I don't know. Someone rich, maybe? Wealthy people are educated. Though I don't know where you would find a wealthy person in Martinez. Справедливо. Она поворачивается к тебе. Тогда я не знаю, может кого-то-нибудь богатого, у богатых хорошее образование. Хотя откуда богатому человеку взяться в Мартинезе? Зайке нужны денежки. Зайкам дают денежки. Oh, sweetie, I heard your conversation with the manager about your financial troubles. When do you get your next paycheck? Зайка, ее лицо становится очень серьезным. Я слышала, как ты говорил с управляющим о своих финансовых трудностях. Когда у тебя следующая получка? If she could, this woman would feed and clothe you and every other sad, lost person on this earth. Эта женщина накормила бы и одела и тебя, и всех остальных, и все остальные заблудшие души на этой грешной земле, будь у нее такая возможность. Внушение среднее. Надавить ей на жалость. 92%. Ты понимаешь Ленин идеализма. Your deportment remains dignified as you shed a single manly tear. Не теряя достоинства и сохраняя осанку, ты роняешь скупую мужскую слезу. Очень стыдно о таком просить Несса. Совсем бы сдержался. Мне помогла бы любая сумма. Sweetie, I only have a few cents on me, but I could give you this to pawn. Just to tide you over. Зайка, у меня при себе лишь пара сентимов, но возьми, его можно заложить, авось продержишься. Она отстегивает с левого кармана куртки золотой значок и роняет тебе в ладонь. Wonderful. He has a pin. Восхитительно. Не без сарказма отвечает лейтенанту. У него есть значок. The pin is round and slightly tarnished. 3 sailboats in bas-relief with the sun hovering over the water behind them. A chipped green banner at the bottom reads, San Baptiste, Summer 31, Dinghy Races. Значок круглый, слегка поцарапанный. Рельеф в виде 3 кораблей, за ними вода и солнце. Внизу на надтреснутом зеленом поле написано Сен Батист, лето 31, регата. А где мне заложить значок? Cross the plaza and follow the road along the coast. Down by the water, there'll be a shack nestled against an old stone facade. That's the pawn shop. An old friend of my husband's goes there often. He says the owner is quite helpful. Так, це надо запомнить. Перейди площадь и иди по дороге вдоль берега. У воды найдешь хибарку, пристроенную к старому каменному фасаду. Это и есть ломбард. Я часто ходит старый друг моего мужа. Говорит, владелец очень любезен. Items that can be pawned at Bird's Nest Roy's appear in your inventory under the Items tab.
You can pawn these items when talking to Roy. Так, помощник. Предметы, которые можно сложить Рою гнездо, лежат у вас в инвентаре. В разделе предметы. Служить их можно, взяв ухо и своем. Так, это мне поможет Лена, спасибо. You're quite welcome, dear. Надо помочь, зовут канале Бетси. Улыбайся тебе снизу вверх. Мне пора отчаливать. Of course, dear. Good luck with your case. Конечно, солнышко, удачи с расследованием. Она легонько машет тебя рукой. Прикольно. На удивление изящный значок в честь летней регаты Сен-Батиста, прошу года. Он так и лучится теплыми воспоминаниями. Ух. Прийшли в ломбард, хоч бабку бок заробимо. Пробуйте дойти туди. Іду ще раз бігаю. Так. Попробую ще знайти. О. Знайшов. Думаю, на ту сторону походу. О. Це що ще таке? Кульок. Прикольно. Тару можно собирать на улице, бутылки. О, хорошо, можно их сплавить, потом продать. This coin-operated viewer is facing southwest. Its coin slot is full of fossilized bubblegum, rendering the machine permanently inaccessible. Обращаю на запад. Я упрыгаюсь для монет забита каменевшей жевательной резинкой. Что это? Она сломался навсегда. Elysium покачайте голову. Probably some kids. Наверное, дети какие-то. Бедные маленькие бинокль. The metal feels cold and wet under your palm. It looks unhygienic. A thick layer of graffito covers the lenses. You spell out the word Onuk written on the other side. That's Kuno on the lens. Так, металл под твоей ладонью холодный и мокрый. Это вдвойне гигиенично. Посмотрите. Платный бинокль. Линзы закрывают плотный слой граффити. Тебе удается разглядеть слово «внук». Написано с другой стороны буквы У и К. Развернуты задом наперед. Логика. Это имя Куно написано на линзе. Настроить резкость на задний план. Under the graffito, a sea of blues and greys appear. Behind the water lies a coast, studded with concrete and reeds. On it, a church on stilts. Lanky, weather-worn wooden planks. An X-shaped cross topping its tower. За надписями появляется размытое море синих и серых оттенков. За водой начинает с берег с пятнами тростинками бетона. Наверху церковь на сваях, шаткая потрепанная погодой, площадные стены и X-образный крест, венчающий колокольню. You know this to be the star of Pericarnassus, or the Cairo. The central symbol of the Pericarnassian church, a star, a great moral height to be strived towards. Ты знаешь, что это звезда Перикарнаса или Чиро, основополагающий символ церкви Перикарнассов. Звезда — величайшая высота духа, которой надлежит The стремиться. church looks old and weather-worn. There are no lights in the windows. Внутренняя империя. Церковь старая и повидавшая виды. В окнах не горит свет. Мусорка. This coin-operated viewer is facing south. The instruction manual says to insert 25 centimes and pull the handle while looking inside. Then use the focus knob to zoom in if necessary.
Обращенная в инструкции говорится, что нужно отпустить 25 центимум, потянуть ручку, а потом смотреть в окуляры, и если нужно менять приближение, хотя ручку Why резать. place a tourist attraction in the middle of such poverty? Что среди всей этой нищеты делает туристический аттракцион? В мене ще гроші є. Что туристический аттракцион делает здесь? There was a revitalization project in 49. A design studio tried restoring